Good morning. Today we are discussing the topic frequency distribution. Frequency distribution or frequency table. Okay, frequency distribution is one of the frequency table is one of the method of presentation of the data in a summarized form. Okay, a frequency distribution is an orderly arrangement of data according to the magnitude of the observations. Based on the observations here, when the data are grouped into classes of appropriate size and indicating the number of observations in each class, we get a frequency distribution. Here the given collected and classified informations are grouped into different classes and also showing the number of observations falling in each class, then that is known as the frequency table or frequency distribution. It is a method of presenting the data in a summarized form. Okay, class and its frequencies of the then each class is shown in a frequency distribution. Here we dividing the total observation into different groups or classes and indicating the number of observations falling in each class, that is known as a frequency distribution. Okay, then move on to what are the components of a frequency distribution. Okay, first one is class or classes. Okay, here a large number of observations varying in a wide range are usually classified in several groups according to the size of the values. Each such group is called class. Okay, here the number of observations are grouped into different small classes, then that is known as the class or a class of a frequency distribution. Okay, for example, we are all familiar with the term classes, like class 10 to 20 or 20 to 30 or 30 to 40, etc. Okay, or 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Similar way we can frame the classes. While framing classes, then different methods of framing classes is there. We will discuss that later. Inclusive classes or exclusive classes and open-ended classes are there. Then the portion will be discussed later. Then second component is class intervals. Class interval means the difference between upper and lower limit of a class is known as the class interval. Okay, for example, in a class of 10 to 20, the class interval is 10. The difference between upper limit and highest possible value, then lower limit, lowest possible value. Here upper limit is 20 and lower limit is 10. The difference between these two is 10. That is known as the class interval. Then for example, for a class of 10 to 15 or 0 to 5, then 0 to 5. For a class of 0 to 5, class interval is 5. 0 is the lower limit and 5 is the upper limit. The difference is 5. Then that is class interval. The lowest class interval is the difference between upper limit and lower limit of a class. And third one, class limit. The smallest and largest possible measurement in each class is known as the class limit. We already learned that is lower limit and what is upper limit. Like for a class of 20 to 30, 20 is the lower limit and 30 is the upper limit. Okay. Then third one, class mark or mid value. Then the middlemost value, the value exactly at the middle of each class is known as the class mark or mid value. അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. മിഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ക്ലാസ് മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, 1/2 ഇൻറ്റു ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ, class boundaries. Okay, this is usually arises in case of the inclusive classes. What is inclusive classes? Framing classes in such a way that there is a gap between upper limit of one class and the lower limit of the next class. ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും അതിനുശേഷം വരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിൽ ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിനാണെന്ന് പറയുക
ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ബോത്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0 to 9, then 10 to 19, then 20 to 29. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 9, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 10 ആണ്. ഓക്കെ, there is a gap between upper limit of one class and the lower limit of the next class. Then class boundaries arises in that cases. In case of grouped frequency distribution with the class limit having a gap between upper limit of one class and the lower limit of the next class, there arises the need to obtaining class boundaries. Okay, class boundaries നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Take the difference between upper limit of one class and lower limit of the next class and divide it by 2. Then add the same to the upper limit and subtract the same from the lower limit of the each class. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് 50 to 59, then 60 to 69, then 70 to 79, then the class boundaries are framed as 49.5 to 59.5 അല്ലേ. The difference is 1. The difference of upper limit of one class, the upper limit of first class is 59 and the lower limit of the next class is 60. That is the difference is 1 divided by 2 അല്ലെ. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 1 ആണ്. അതിന് എന്തുണ്ട്? 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 0.5 കിട്ടും. അപ്പോൾ 0.5 ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 50 to 59 എന്ന ക്ലാസ് എങ്ങനെയായി മാറും? 49.5 to 59.5. ഓക്കെ, that is framing class boundaries. Okay, and finally class frequency. Class frequency means number of observations falling in each class is known as the class frequency. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും എത്രയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. ഓക്കെ, and next another topic, continuous frequency distribution and discrete frequency distribution. Okay, continuous series as well as discrete series will be discussed later. And here, what is continuous frequency distribution? A variable which can take all possible values in a given specified range are called continuous variable. Okay, and frequency distribution of continuous variable is called continuous frequency distribution. Okay, what is continuous frequency distribution? Frequency distribution of continuous variable is known as the continuous frequency distribution. Then what is continuous variable? A variable which can take all possible values in a given specified range are called continuous variable. Okay, for example age. Okay, age is the variable. Age is one of the variable. Okay, the age can the variable age may take any value. Number of, that means the age of students in a school. Age of students in a school from 1st standard to 12th plus 2 standard. Okay, that may vary range from 5 years to 17 years. Okay, 5 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആവാം അല്ലേ. അതായത് 5 years ആൻഡ് 2 months 2 days അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂവും വരാം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈറ്റ് ഏത് വാല്യൂ വരാം അല്ലേ. 152.2, 153.5, 150.6, 150.7 അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഏത് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക? അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദി frequency distribution of continuous variable is called continuous frequency distribution. Then what is discrete? Next one, discrete frequency distribution. The variable which can take only certain specified value within a given range are called discrete variable. And then frequency distribution of discrete variable is called discrete frequency distribution. Okay, എന്താണ്? What is discrete frequency distribution? Frequency distribution of discrete variable is called discrete frequency distribution. Then what is discrete variable? Discrete variable means the variable which occupies certain specified values in a given range.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഫാമിലി അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏതാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ 5 അല്ലെ 2 അല്ലെ 3 അല്ലെ 6 അല്ലെ 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വേരിയബിൾ ടേക്ക് ഓൺലി certain specified number. ഓക്കെ അല്ലെ 1.2 1.3 1.5 1.7 1.2 അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ. ഒന്നെങ്കിൽ 2 കുട്ടികൾ അല്ലെ 4 കുട്ടികൾ 3 കുട്ടികൾ 1 കുട്ടി അല്ലേ. ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ കോളേജ് അല്ലേ, ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ. ഓക്കെ, or number of people attended in a particular seminar. Okay, that is a discrete variable. That means it has a specific number. Okay, fraction ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ. എനി പോസിബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യില്ല അല്ലേ. 1.1 1.2 1.3 1.4 അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുമില്ല. അതന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ടൈം ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് one more topic, rules for constructing a frequency distribution. Okay, we have to remember certain points with regard to the construction of frequency distribution. Okay, what are the points? First one, the number of classes should be preferably between 5 to 20. The number of classes between 5 to 20. And the second one, as far as possible, the magnitude of class interval may be 5 or multiples of 5. Okay, magnitude of the class interval. Okay, class interval ഏതാവാം 5 അല്ലെ 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത്. Then അത് ഓരോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ. ഓക്കെ, the lower limit of the first class may be multiples of 5 as far as possible. Then the lower limit of first class may be multiples of 5 or 10 15 20 25 etc. Lower limit of first class. 7 is the lower limit may start from 0. And to ensure continuity, exclusive type of class interval will be more adoptable. എന്താണ് exclusive classes? Okay, 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 അല്ലേ. Then such a type of class is known as the exclusive type of classes. Okay, why it is known as exclusive type? The upper limit is excluded from this class അല്ലേ. ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 0 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ അതായത് 10 ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടില്ല അല്ലെ, 10 നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹാവ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഓൾ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, സെയിം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽസ് അല്ലേ. അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കുക. ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓരോ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 10 ആണ്, 10 എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും 10 ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി kept in mind while preparing frequency table. Okay, അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ.